Zo, goedemorgen, middag, ondertussen, bonjour, good afternoon. Zijn er Nederlandstalige mensen? Goedemiddag. Il y a aussi des francophones. Vive la République. Bonjour. Now, the tour will also be in English for the example. Discover again together. What a better way to do it than on its rivers, of course. That is the soul of every city. Large city. You could say it's very compact, the historical center, but plenty of water. And we have two rivers. This one is the Lys, the river of the north. We'll take you to France, and that's about 270 kilometers straight ahead. Boom! And at this pace, well, you will arrive there. Behind us, that's the Scheldt over there, opposite direction. Now this water level of the Lys drops 1 meter lower over there. You have to pass the water level. Now Lys, Scheldt, and also you have like 5 canals in the center. We're going to sail upon the Lovely over there on the right side, which is the oldest. But that's for the end of the tour, and let's start with the beginning. La Lys, la rivière du Nord, qui prend sa source 250 km plus loin d'ici. Toujours tout droit. On a la Lys, mais aussi, ça veut dire confluence. Ici, nous naviguons entre les quais aux blés et les quais aux herbes, parallèlement avec le marché au grain. Donc, et voilà notre premier port, le port au grain. Ce grain venait de la source de la Lys, Artésia. Et les comptoirs avaient un privilège de confisquer un quart de tous les... Les brasseurs faisaient très bon business au Moyen-Âge. Vous viviez plus longtemps si vous buviez de la bière. Voilà donc. Beaucoup des maisons à votre main gauche sont reliées au commerce du grain. Par exemple, d'Appel, ancien entrepôt de grain. En we varen de oude graanschuur van Vlaanderen. De allereerste haven tussen twee bruggen genaamd. Nu hebben we Gent Zeehaven natuurlijk, dankzij Willem I trouwens. Koning der Nederlanden. North Seaport moeten we zeggen. Maar dit was de eerste. Tussen 12e en 14e eeuw, heel florissant. Heel veel huizen aan de linkerkant en dan ook huizen van rijke... Het oudste is een grijze. Het grijze pand is een gevel op de vlucht. Zie je dat leunt een beetje naar voren. Dat zie je heel vaak in Amsterdam ook, de gevels op de vlucht.
Dat is de oudste, dat is de nieuwste. Neogotiek, het oude postgebouw. Heden ten dagen een chic hotel. And so in fact, you could take a stroll through centuries. Merely 100 years old. It's a very eclectic, well, it was a post office. Now it's a boutique hotel. It is, yes. Et notre ancien bureau de poste, style néo-gothique, construit à l'occasion de l'Expo mondiale. Louis Cloquette, l'architecte, lui aussi le pont Saint-Michel et la gare Saint-Pierre, Louis Cloquette, il a construit tout. And then a true showing of medieval dominance. It's a Gothic trio, well, a massive Gothic church. Bon appétit. A massive Gothic church in front of a St. Nicholas, followed by the tallest bell tower in Belgium. The bell tower, primarily built to ring bells, which it still does today. It plays a song. Every hour the same, but luckily we get to choose which one. This year we voted for Bohemian Rhapsody of Queen. Yes, coming out of the iron bells once an hour. Des marins, des marchands, aussi des prostituées et des enfants. Voilà, c'est un joli ensemble à l'intérieur. Eigenlijk al een godsmirakel. En bij dat je de beltoren, dat heb je overal. Je hebt er zelf in Nederland, in Sluis. Maar goed, dat beschouwen wij als een Belgische stad. En onze staat op UNESCO. Hè. De 3 dingen die op UNESCO staan in Gent. Nu, we gaan een U-bocht maken, hè, want doorvaren kom je uit op het Ringkanaal. En dan heb je al waterwegen die samenkomen. En daar vaar je gewoon lustig door richting de bronnen. Als je de Schelde wil opvaren, heb je een sluis nodig. Apropos, il y en a plein comme ça, des ponts tournants. Ils tournent comme ça, donc horizontalement, inventé par Leonardo da Vinci. It's a very old school mechanical system, the swing bridges, they rotate horizontally. They are still operational, but you have to be patient, 2 hours to open one bridge. En dan het pand van de Dominicanen hier aan de linkerkant. De bedelordes die we in elke stad abdij gesticht, ergens rond de 13e. En vaak op brakke grond van de paus gekregen. Nu, de Dominicanen, dat waren de honden van de paus. Dat waren de meest gehate monniken ooit. Niet zo vrouwvriendelijk. Het is een Dominicaan die het meest vrouwonvriendelijke boek ooit heeft geschreven, in de 16e. En dat was nog eens een bestseller ook. Een soort van handboek hoe je heksen kon herkennen en folteren. The holy droppings feeding the fish. Yummy, yummy. Une fois un monastère qui appartenait aux frères prêcheurs. Les chiens du pape habitaient là, les dominicains. Un ordre très strict, très catholique. Mais pas du tout populaire. Et les prêches et les comptoirs, c'est pas un bon mariage. Il y en a plein de moines qui sont jetés dans la liste. Et donc on a notre dragon / poulet au sommet du beffroi, mais aussi l'ange Saint-Michel au milieu du pont qui tue un dragon. Ça c'est l'ange Saint-Michel à l'ombre d'église Saint-Michel. Ça c'est le bien versus le mal. Mais on a aussi des dragons à bicyclette. Agons, les appelons la police. Archangel Saint Michael over there, holding a sword and killing a dragon with it, which is in fact good versus evil. Et donc maintenant vous voyez clairement que la façade grise est un peu inclinée. Et donc il y avait un but spécifique pour cette construction particulière. Et c'était pour éviter que les tonneaux remplis de grains ne frottaient pas contre la façade au moment du stockage. Alors voor gevel op de vlucht, zo zeg je dat dan in het mooie Nederlands. Zie je heel vaak in Amsterdam ook, gevels op de vlucht die naar voren leunen. Trouwens, Maarten van Rossum, de Nederlanders moeten die wel kennen, die noemt dit stukje Gent historiseren en nieuwbouw. Gent is herbouwd in 1913, compleet zelf. Tot je middeleeuwen tot in de perfectie krijgt, of vals. Et la belle caravelle de Columbus, ou la caravelle dorée au sommet de la Maison Blanche, qui appartenait aux les bateliers non-francs. And that's craftsmanship from Portugal, that golden vessel.
It was possible to cross an ocean for the very first time with that vessel. It was used by Columbus, standing on the roof of what used to be the house of Boatsman. En je moet je maar inbeelden, zulke grote schepen die kwamen niet van de Lieve, maar wel van de Coupure. Van Oostende naar Brugge, van Brugge naar Gent. 300 tonners tot de 19e eeuw. Moet een avontuur geweest. Et le trident de Neptune maintenant, notre dieu de la mer. On voit le trident au sommet du marché aux poissons. À l'autre côté, il est flanqué par un homme et une femme, comme le film de Claude Lelouch, représente nos deux rivières, quand c'est un enfant d'amour entre la Lys et les Market. That was open air before 1913. And there was fresh sea fish, well, till 60s. But then the king of the road came, the car. So no more fish, but a car wash and a tire center. You gotta love the 70s. En je hebt ook nog een mooie brug, hè? Vismijn, hè? Overal in heel veel steden. Hè? Open markten zijn dat vaker. Dat hebben ze dichtgegooid in 1913. Hè? In de jaren 80 was het de best draaiende zaak van het centrum. Zo'n bandencentrale. Gent was één parkeerplek natuurlijk. Hè? Mais aussi à Ghent, on a un petit mannequin-pisse. Petit Julien, mais il a un petit problème de prostate. Il ne fonctionne pas, ça c'est dommage. À gauche, contre la façade blanche, on voit trois statues. Au milieu, c'est notre petit Julien. So the mannequin-pisse of Ghent over there, that white house with the graffiti door just above the entry. You see the three statues. The one in the middle holding a saxophone, that is mannequin-pisse. Now the real peeing guy, for a long time, was associated with the leather business. That softens leather. Now the source of ammonia, that was urine. But they had to taste the urine first to check the quality of ammonia. And so urine tasting, that was a full-time job. And guess what? They got very good at it. Last thing I heard, all the tasters came together, moved up north, and now they have their own brewing company called Heineken. Dat was het epicentrum van de lederbewerkingen. Cordouanierstraat, Huidenvettersteeg, Leerlooier. En dat zijn allemaal ambachten die ver teruggaan tot de lederbewerkingen. Mans woont hier in dit holletje, het Paterzol. Hè. Daar kon je in de jaren 70 toch een huis kopen voor 9000 euro. Dat was een goede investering geweest, hè. Dan was je nu steenrijk, letterlijk. Ou le Trou des Pères, le joli nom pour le quartier à l'ombre du château des Comtes ici. C'est le seul avec des petits ruelles médiévales. C'est resté à peu près intact comme au Moyen-Âge. Sans mauvaise odeur. Hein. C'est très branché, hein. C'est le quartier des millionnaires. Hein. Et la scène culinaire de Ghent, scène culinaire internationale. Hein. Il y a de très bons restaurants ici, moins bon marché cher. If you only have one day to visit Ghent, start here. All part of Ghent. Till 19th century, it was possible to sail around this district. Journal, après sa visite à Ghent, Ghent est une île sans frontières. Le Trou des Pères était une île jusqu'au 19e. Le territoire de la ville était situé à l'autre côté de l'eau. À droite, hein. C'est là où se trouve aujourd'hui le bien connu marché vendredi, entre autres. En van het Paterzol sluit je naadloos aan bij de Sleepstraat hier. Hè. Achter de Blauwe Brug, dat noemen wij Turk. Je telt heel veel mensen met Turkse roots, derde generatie, 25.000 in totaal ongeveer. And so this river has its source in France, but it ends by the lower Scheldt over there, 1 kilometer downstream. And then you also have I always say that's a different part of Ghent. It's the same city, of course, but a different water level, different atmosphere. You got the two abbeys. Well, one wall is still standing of the Sint-Baafs that was completely blown up by Charles V, but the other one is still alive.
St. Peter Abbey, it's on the mountain, yes, over there. Well, you don't have to look, we say sea level, so we like to exaggerate. It's a hill. And then also the surroundings of the student neighborhood around the St. Peter Abbey. And also the beautiful museum quarter, so definitely worth checking it out. But you have to pass a waterlogged with the boat, so U-turn. Et donc il y a à l'arrière de la confluence qui ont été fondés autour de deux abbayes, Saint-Bavon et Saint-Pierre, Saint-Pierre sur le Monte Blandino. Now it is possible to make a round trip, but then you have to use a kayak, because the kayaks can glide from one river to another. Vous recevez une amende horrible, et on peut bien pêcher, et pas seulement des vélos. Il y a aussi le poisson dans l'eau. Street fishing is becoming popular again. We have fish again, because 200 years ago it was a smelly river, but there's oxygen coming from the scalp, so fish again. But if you catch one, do not eat them unless you want diarrhea. Maar je hebt de paling, de snoepbaars. Ook tijdens wereldoorlogen, elke vrijdag pads en markten. Lange tijd was het een linnenmarkt, linnenvlas, katoenen. Gent was de textielstad, zoals Maastricht. Où un marché vendredi se trouve Margot l'enragé. Que diable on fait avec un canon que l'on ne peut pas bouger, rien du tout, elle pèse 12 000 kilos. C'est un monument de la paix. En ze hebben dat van Oudenaarde naar Gent, op het water, de boot via de Schelde. Dat moet een plezier geweest zijn. Ik was er graag bij, 12 ton. And then the covered meat market. It's a beautiful Gothic monument, but unfortunately it's closed because they are gluing it back together. It's about to collapse. That's why you see the yellow reinforcements on the other side. It's not for show. It needs some loving and caring. But like 5 centuries ago, a covered meat market, and also the slaughterhouse. But everybody was vegetarian in the Middle Ages. Fish was much cheaper than meat, of course. Bon, het is tijd voor de lieve. We varen op ondiepe wateren, 1,9 meter diep. En 50 kilometer ooit in lengte. Het eerste kanaal naar de Noordzee. 50 kilometer, die mannen hebben... This is in fact a perfect angle on viewing the fortress. It looks a bit like a Disney castle because it was completely restored 100 years ago on the occasion of the World Fair. But it has been here for ages. It was built after the Second Crusade, so it is 1190. And just to showcase who had most money in the pockets, it's a classical example of Steinreich. Defense, that was never the intention, it's right in the city center. For romantic people, you can marry in the castle every Friday. One couple gets to marry here, but it's so expensive. It's €1,000 for only 15 minutes. But the beauty is you get to marry next to the torture chamber, which is a very good exercise for what's coming after marriage. Un autre fameux château de Disney. Construit par l'ordre de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui voulait une chose, montre qui est le boss. Donc ce vieux de 8 siècles et demi au cœur de la ville. Aujourd'hui, la bonne violence, il a une super collection matérielle de torture à l'intérieur, pour petits et grands. Say hi! Hi! Very good! Les animaux les plus dangereux sur l'eau, le kayak. Alors, une place romantique. Petit banc au bord de l'eau à des sols pleureurs. C'est pourquoi que la place est souvent fréquentée par des couples qui viennent ici pour échanger des French kiss sous les sols pleureurs. Parce qu'on dit, si vous donnez votre copine un gros bisou sous un sol pleureur, vous allez rester ensemble à la fin du temps. Oh là là, l'amour pour toujours, hein. Je sais pas, non.
Het kinderrechtenplein, dat is niet onbelangrijk. Hè. Dus 1999, hè, wij zeggen ook de draaikom, de bassin déboutage. Plein waar je vroeger je boot makkelijker kon keren en dat bestond nog niet, dat plein 200 jaar terug. En die worden vaak mannen, vrouwen, honden ten huwelijk gevraagd en dan zo komen ze wat zoenen onder de treurwilgen. Als je dat doet, blijf je volgens de Franse legende eeuwig samen. Jawel. To go to that square and then kiss your lover under one of the trees. There are weeping willows. According to a beautiful French tradition, if you kiss your lover under a weeping willow, it's forever, ever, ever. But I tried them all. It doesn't work, but maybe with you guys it's something else. Give it a try. Et voilà, nous le voyons ici 4 fois personnage majeur dans l'histoire de l'Europe, qui fait l'amour avec une femme sous une vache. Ça c'est très bizarre, hein, chez Charles Quint, Carlos V, hein. Né à Gauin, au cours des princes, gardiens votre main gauche. Et donc le pont et les 4 statues ont été construits il y a 20 ans pour célébrer son anniversaire. Of Charles V, that's why we built the bridge and the statues over there. That was to celebrate his anniversary a couple of years ago. Although he's a douchebag, he punished us severely and how rude his native town. But it's always about money. Well, we didn't pay imperial taxes. 3 years on a road, so he was pissed. Came back from Madrid to Ghent. That took like 6 months. Natuurlijk. En in Dijon en in Brussel, hè, dat zijn niet toevallig de hoofdsteden van Bourgondië, jawel. Was een reizend gezelschap, hè. Die hadden her en der prinsenhoven. Dan zitten we hier aan de heilige hoek van Gent, hè, de Rabotwijk. Sommige torens die ze ook aan het herstellen zijn, het restaureren. Hè. Je hebt ook in Kortrijk, hè, de Brühltorens. Militaire architectuur, een keersluis. Keersluizen waren om hoogwater tegen te houden. En deze kant was hoog, de andere kant laag. En dat had als voordeel, als je de vijand zag naderen, kon je het sluizensysteem opengooien en de westkant blank zetten met water. Hè. Dat is vaak. You might recognize the towers, you got the same in Lübeck, the Holstentor. Similar in age, ours are a bit smaller in size, we are still in Ghent. So this was used for defense, not using weapons, but water inundation. Because this side was high water, the other side low, and by opening up a lifting door below that curve, a guillotine door, you could flood it, in one single movement. The west side is still low terrain, but the canal 4 centuries ago. Et c'est notre arc de triomphe, hein? C'est notre propre petit monument de victoire. C'est ici au carrefour, avec du canal de Bruges et la frontière médiévale, qu'on a gagné plusieurs batailles. Hein? La dernière contre le grand-père de Charles Quint, Maximilien de l'Autriche, qui nous voulait attaquer parce que sa petite amie Marie de Bourgogne a été prise en otage. Et il voulait se marier, aïe 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 aïe, quel bordel. Mais donc, après la guerre, construit les 3 tours, et c'est la seule porte fortifiée qu'on a gardée. Mais le canal sont lisses, hein, où elle s'arrête. Maintenant, on a notre nouveau canal hein, vers... Oh people, this is... it's another love tree. It's a weeping willow. Let's try this one, you never know. So if you have your lover next to you, and you want to prove your eternal love, well, you know what to do, eh? Well, there's no way back. Just checking if everybody's still on board. That's the first time. Voilà, la petite passerelle était l'entrée nord du palais dans lequel il est né. C'est une reconstruction hein, parce que le palais a été complètement détruit
à l'époque de la révolution industrielle, pour construire des usines textiles ou des filatures à l'étage. And we also added the coat of arms of Spain next to the bridge of Charles V, where you can read a very nice Olympic thought in Latin, plus ultra, always further, always more. And also the Street of Gibraltar, in between the two pillars. Very strategic place on the planet it still is, where Atlantic meets Mediterranean. Die kinderbakjes. Grim de Kranen natuurlijk, Grim de Kranen, wie kent die nog? Dat is onze eigenste Ramses Shaffi, dat is een goede vriend. En we hebben die posten herdacht met de Rosannetuin hier aan de rechterkant. Zijn nummer over zijn muze, Rosanne. Le monastère des Augustins, maintenant en face de nous. C'est là où les confesseurs de Ghent habitent. C'est leur spécialité, les confessions. Aujourd'hui, quand le pape doit se confesser, il a toujours besoin d'un Augustin. Et ça, c'est plus profitable que leur confession. Il y a encore des moines à l'intérieur, une dizaine. Mais le plus jeune a 96 ans, quoi. En flamand, on dit complètement père total. And if the kissing part doesn't work out, your heart is broken, do not stress. We have a popular saint from Italy. Santa Rita. Ay, ay, ay. She's in the church next to this abbey. It's open 24/7. By the way, they are the Augustinians, so if you drink a beer today, you will make them happy. They receive the royalty for this. Het staat ook op houten palen trouwens, in het Augustijnenklooster. Dat is een heel gesloten orde eigenlijk. Je kan die niet bezoeken, of toch niet openlijk. Verhuren ook kamers aan studenten. Hopelijk zijn die dan nog meerderjarig. Studenten ontvangen dus wel nog. Over centen gesproken, dat rode huisje, hier woont Guy Verhofstadt, hè? Onze ex-premier. Hij mag het wel in blauw schilderen, want dat is geclasseerd. Hè? De tragiek van het leven. Goede vriend van Margriet trouwens. Hè? Rutte. Gele, Isabel gele, houten gele duimen. Nooit afgebrand, hè. Uw brandhaar, dat was die grote merde natuurlijk, hè. Londen 66, dat is... On voit survécu des milliers des incendies et deux guerres mondiales. Faut le faire. If you are here for like more than one day, I do encourage you to also, well, visit the other part behind the confluence where you have the abbeys and the museum corner. So you can rent a bike, for example. But be careful, because like every year 500 Ghentians end up with broken legs in the hospital. We also have a lot of railway tracks and the tram and the tires of the bicycles. Well, it's not a good marriage. So, in fact, being on the water is the safest way to go from A to B. But as you can see, it's not a large city. We've seen best parts. I would say, thanks for listening. Take care. Au revoir. Merci. Adieu.
put off the oil, and this would be all become like, and it's strategically placed next to the river. Yeah. So you have enough. It's like half an hour or something, fish market. So they would, every day they would come in fresh fish and they would sell it in that building there, which is now repurposed. But in the past that was a fish market. C'est la couronne de l'Union.
vegetables, no meat, nothing. Or the most historical unions you can find that. Yeah. Storage in the basement. I see. So then you can just roll down.